Guys, welcome back to my YouTube channel, and here's the other vlog. It's a Christmas vlog, and I'm doing this video after a really long time. ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് സീസൺ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗിഫ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്ക് എത്തിയിട്ട് ലൈക്ക് 1 day ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ഐ ഗോട്ട് സം റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം മൈ പാരൻസ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ക്രിസ്മസ്. സോ ആ ഹാമ്പർ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി വിൽ ബി ഓപ്പണിങ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് for curiosity, and I have to show you guys first what is inside that. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് തുറന്നിട്ടേ ഇല്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തുറക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ the hamper that I got as a Christmas present, as you can see. So let's see what all are inside this. So let's go to the video. നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. Literally I'm so bad in opening this stuffs, kind of stuffs. So let's see what is there. I'm really excited to open this and show you guys എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതെന്ന്. So let's see. It's such a nice floral material. So I got some cookies. A cookie. Oh, I think this is a candy. Then I got a cake. This is classic Italian panettone. It's a cake, I guess. You can see. Then I got Walker's steamed ginger biscuits. See, I'm a foodie person, I guess. Everything inside this is food related and snacks related stuffs. Oh, then I got some nuts. And then, oh, here's a candle. I think it is actually closed, so it's really hard to open. I have to open it another way. So anyway, it is a candle, you can see, and this is strawberry fragranced candle, but so good. I'm a big fan of this scented candles. I always buy these things. Then here we have Lindt chocolates. Then here's some Mercy Finest Selection. It's an assorted flavored European chocolate. So these are the things that is there in my Christmas hamper. So that's it, and hope your Christmas is doing well. Oh, there is some kind of drums, I guess, nothing else, just a paper, some drums, this is a decor thing. So I hope your Christmas is doing well, and Christmas is a season of gifting our friends and our loved ones things. So an advance happy Christmas and a happy New Year to you all. Hope your Christmas and New Year are celebrated well. And that's all. So I'm ending my video by saying this. Happy Christmas and Happy New Year to all of my friends. Bye.